Oh yeah, it's time to draw some comics. It's you and me. That's what's going on. Comics. What's happening? Why am I so blown out? Huh? What's happening? Ka-ching. No tea today. I just finished this cup. I don't think I'm making another one before I go to bed. I'm gonna have to redraw this. As you can see, I already started on it, but even this isn't exactly what I have in mind. Everything just sucks on this page. I blame the week-long break I had from drawing comics. But to be honest, that's no excuse, because it's not like I haven't been drawing anything. It's just that I haven't been drawing this book for like 5 days. Why am I so fucking blurred out? Is it just, whoa, it's just this? I mean, I guess it was just that. Still bad, huh? Weird. Stupid ass face. It didn't used to be like this. Okay, let's see what my web camera can do about this. Did I turn something off? Image. Autofocus. Correct. Auto exposure. Face. Compensation. I fucking knew that these two songs are gonna go good together. So, for those at home, to those watching the archive, may I recommend playing Satisfaction by Benny Benassi, and then follow that with Fitter Happier by Radiohead. That's a nice 1-2 punch of robotic voice saying suspicious stuff. Am I back? Is my face here? Can you see me? Can I see everything clearly? I'm gonna draw, and though you may want to stop me, I think I will persevere. Okay, so what I'm struggling with is, today I realized that what I drew yesterday, which is this, I already edited it slightly, but basically he was like right behind her, while in the photo they're gonna be next to each other, right? Like she is. Let me demonstrate that clearly. He's here, and she's like layered on top of him. That's what this looks like, and it's not what this looks like, and it should look like that. That was my goal, though I wasn't clear on what that goal actually was. And also I forgot, I basically only went in there to fix this, because I forgot to draw his arm, right? And then I realized that this picture has way more problems than just that. So here I am.
Nope. I don't know what happened. I mean, there's potentially a, okay, I'm just gonna, you know what, I'm gonna start erasing the things that I know I'm not gonna keep anyway. But I think that her body here is fine. Okay, like it doesn't go well with this face. I mean, this face isn't even that good, but it's better. I think. This is garbage. Why am I so bad at this? Come on. Gotta bash you. I can get rid of this because I am redrawing it currently. So I don't need that note for myself present anymore. Right? Right? Face. I mean, listen, I'm just gonna go ahead and try and fit a better face on, a better head and neck on. I bet that I'm drawing something that I just hid, forgetting that that's literally what the hidden. No, I think she should be. Dude, I don't know what I'm doing. Like this? Oh boy. Oh no. Oh heck. I like this. I know it's super simplified and not fully representative of what I should be drawing. It's better than this. Haha. It's gonna serve as a better guide than that anyway. And I don't know what I was cooking with this. You know what? No, I'm right. I should use that somehow. But I'm currently having trouble with, oh yeah, with all those layers overlapping. I mean, I know that, you know what, I know that I'm not going to use this at all. His arm's not here, their legs are not here. Her arm could be there somewhat, but not like this. Right. Okay, so her shoulder like this, arm like that.
Actually, I'm kind of thinking... something like that. I might still redraw that multiple times, huh? Okay. His hair like that. Shoulder. I think this kind of works. It works better than what we had. I swear to glob. Pretty confident. Comics. Comics. Believe it or not, comics. What am I doing? So, she's shoving her elbow. Wait, no, his torso's here. I'm so confused about. Confused about what even is happening. I thought he was gonna be like reaching over to her though. Come on. How does that work out? How does that work? How does that make any goddamn sense? I don't know. No. I don't want this. Hack, frick, shoot, comics. I'm not looking for anything in particular. What's going on here? Ooh. Comics is what's going on here. How do these bodies overlap and stuff? And stuff.
Maybe I messed up by drawing this. Maybe it should be more likely that she leaned in. If anything, her other thigh should be visible. Right? Nice. Comics. I'm feeling something weird happening to my what's the fucking word? That's not what I was trying to do. I can feel something bad happening to my concentration. Not the word I was looking for. There's probably better, more fitting words. Okay, I'm just merging these two. I can't fucking keep jumping between these two. Which means I'm deleting this. Oh, that felt good. I just felt more organized by erasing some of those layers like immediately. Comics. If she has her arm on his, and he has his arm somewhere around her torso, how does that look? How's that look? What does that mean? Do you think his head could be here? Basically, no, he has to be really facing away from us based on what the camera sees. Also, yes, I realized that I could be drawing
completely different angle. But this is what I already had. I thought I was just gonna quickly fix this. I wasn't trying to like spend an hour on this. It's been only 25 minutes, okay. So it's not that bad. It's quite bad. I get it. This makes no sense, by the way. This also, like, for anybody watching, this must look like I'm stalling for time. You know what I mean? Like, I already drew it, so why am I drawing it again? And if I can draw it better, then why didn't I draw it better the first time? It just looks fake. What I'm doing right now looks so fake. Like, you don't... I will completely understand if you don't believe me that I tried my best yesterday and I'm trying my best today. I get it. This looks like nothing, you know what I mean? This does not look like I'm actually being productive. This just makes me seem like I really want to be on twitch.tv drawing in Procreate on iPad Pro, but the truth is that I would love to have moved on by now to other pages, which are going to actually be hard, and I was collecting some references for them today. Look, I got this. Wait, that's not all. Where's the rest? I got this as well. And look, I even organized it. Up top is the roof. In the middle is like various side views. Down at the bottom are parking lots. And then we got interiors. This is so well organized. I'm looking forward to drawing that. Well, I'm not actually looking forward to that, to drawing that, but I'm gonna need it. And I'm especially gonna need it now. Once I'm done with this anyway. She definitely doesn't look as tall as she should anymore, huh? He just looks a little bigger. Right, so it would be like this. This has to be progress. Right? There's no way this is regressing. There's no way this is egressing. There's no way this is addressing. Maybe he does have his hand here on her, maybe he doesn't. There you go. There you go. There you go. Now I just hope that what I drew
is better than what I erased. Because it, I can't see, I didn't keep the original here. Also, okay, let's take a break from that, because I still need to adjust this. He looks so young. Is it the eye? Is it the size of the eye? And shape. Probably wasn't it. Is it the shape of the head? Is it the hairstyle? Can be many things. Maybe it's the cheeks. Okay, back to this. I like that face, but it's not the right face. I know I said that yesterday, that I like that face, but it's not the right face for that situation. I'm keeping some of these now. I mean, I can just draw it again, I guess. I'm gonna have to ink it later anyway. I guess I want to make sure that this drawing actually is going to work. So I might as well bring it as close to finish as I can right now. That is kind of a waste of time, but like sometimes, especially when you're just trying to redraw something you've already drawn, I guess you want to make sure that you actually redrew it and ended up with a better solution than what you started with. Oh man, I was gonna say that I still didn't draw the tattoos because I still didn't design them. And then I was gonna say that that's a problem for inking me in the future. So it's not like I have to bother right now figuring those out.
but it is a problem that I need to deal with. It really is. I still don't quite know how I'm gonna draw tattoos. I was looking at Ryoichi Ikigami's work on Crying Freeman, which has a bunch of tattoos. And he just straight up like draws them in black ink. And I thought that it would always be, you know, via some combination of differently dark screen tones. But no, he just fucking draws it. I don't know why there was a question mark here. I think it looks great. Like for what it is. Like I'm not gonna get a better drawing just because I research or spend more time on this. It's good. It's all the way on the edge of the fucking panel. It's clearly a camera. What more do you want? Like this. Also, I should study. I have so many things I should actually get a better grasp on. Yesterday I was saying something about needing to study. Was it yesterday? Maybe not. Maybe it was just something that I keep saying every stream. That I need to study muscles. Muscles. Because those are hard. And cars, right? There's a lot of stuff. And then tattoos, of course. And those are all things that I should do off stream. Spend a couple hours on them. And then log in. And just be amazing. Just glide through those pages in the back of my Dragula. But I'm not there right now. And I know that I'm not there. And I don't really have the time to learn. That's always been, well, not always, that's often been a problem for me. But I feel like, it's a shitty excuse because probably most comic artists are struggling with the same thing. Like, unless they literally studied under masters for years
and actually like went to actual hardcore art school with old masters that transfer their skills onto you and experiences, then most artists who draw comics probably have to figure everything out on the fly as they go. And eventually they get, legend status better. But they start off as clueless, well, maybe less clueless than I am, but similar for sure. Just not as fully developed as people might expect. There's just things that you don't usually draw. There's things that you draw all the time. And then there's, angles or objects that you don't draw every day. And those you gotta spend extra time, extra time drilling in. I don't know. Maybe it's fine. And for me, I drew hundreds of pages of comics when most of those people were fully clothed. So now that I have to draw more naked people, it's a bit of a struggle, I am not gonna lie. Not even gonna lie. Oh yeah, his hand maybe. His biceps is not as pronounced as it should be, I guess. Pillow, that's right. Good catch. And we're moving on, right? I'm moving on. Are you moving on? You ready to move on? Let's move on. I think we did everything we could here. Let's flip. Yeah, I like it. I'm fine with it, at least. We read Drew who did that. So I'm not 100% sure about this. Steel. Like that. Hey. Probably not. Probably. Closer to that.
You know what? This page is, I guess, done. Clean up, clean up, clean up, clean up. Whew. Now then. Is there anything I wanted to redraw? Can I stall? Can I stall a little bit? I mean, there's a bunch of things that I could get a little... nail down a little better. But it especially feels like the last 4 pages I tried quite hard on. 5, 6 maybe even. Okay, so let's try and figure this shit out. Oh no, I even started sketching something out today when I was gathering references. But when I was gathering references, clearly I didn't gather this. Where is it? I mean, that's not even the perfect angle. This one is... Where the fuck are you? Here it is. That's a pretty good one. Well, I mean, there's one. There could be another. After the fight, as he flees. Here's a pretty good one. There's a pretty good one, but I don't remember where it would be. Okay, here. Right, so with in combination with this one. In fact, I'm gonna just do a Pastorino, Blopperino, Coverino with this here. And now I'm gonna do a copy all. And now I could slap it over here. Boop, boop. Oh my god. What do you mean 14 layers? It's not even... How big is this file? Heck and frick. There's no need for the pencils to be such large files, or such large canvases. What am I doing? I can literally just merge these, just save space. I don't know what's happening. Oh, baby. Oh, baby. So, originally, my plan for this double spread was to have a what and a where. To have it serve as both a goodbye to places that the previous pages of the comic was taking place in, and a tease for the second part. But I don't actually have enough locations to fill all 3 here. All 3 of these panels. And is this just bigger? Wait a minute. Yeah, it's twice as big. Look at this. This is
290 by 189. 290 by 290. Yes. Now we can breathe. Anyway. Fuck. Yeah. I don't know why yesterday I said that I want to have this here. I don't know if I can tease the commie blocks on the second page, but above the title. But I like the title here. I don't want to put it up top. I think it doesn't fucking matter. Is the real answer. The real answer is that this was just a little guidance from myself, and it doesn't actually make any sense to constrain the construction of the page by these arbitrary rules that no one is going to consciously take in. And if they do, then I don't know why their brain is working that hard, because it isn't even that important. It should be like you should take a moment, right, between the first part and the second part. You know, should be basically in his head after what he's been through, and before we jump into more story over here, we just take a breather, and it's like a slow pan over a bunch of environmental shots, like in Ghost in the Shell. And I arbitrarily decided what those shots are going to mean, because that was not directed in the script. So I added it. It doesn't even say what it is, right? In the script it says předěl dvoustrana vizuálních motivů z města. Uh-huh. Yep. And so I decided that this is what those are going to be. So I sketched this yesterday, and I hate how closed in it is. It should probably contain way more of the landscape. The bonus for that is that I'm not gonna have to draw cars. I'm gonna have to draw cars, but only as little blobs, not as real recognizable vehicles. It's just going to be shapes with wheels. Sick. No, I think I want to be able to see something through here. Maybe even fucking put a little bit of a roof in the foreground.
Maybe not the same kind of roof that they're eventually going to be standing on, but just something in the first layer. And then you're gonna have a building here, and you're gonna see more of this entire place through there, so you don't just get guided that way, and you can also go that way with your eyeballs. In fact, that should probably, some of those vistas should probably have a view of the city, or I don't know, a church, a chimney, a smokestack, burbs, all of that. Bus stop, shitty frozen field, garages. Oh man, how I love garages. I hate cars, but I love garages. I don't know why. The outdoors ones. With colorful doors and everything. Don't know why. I love how few of them there are, actually. Like, it made sense to build them originally with, just a bunch of apartment buildings around. Everybody can park their car. Most people probably can't even afford one. And now it's like, now we're just gonna park over here. Just outside the actual apartment building, because fuck trying to fit a car into a garage. Fuck it, you mean I gotta fucking walk 5 minutes to my car? And then I can get in it and drive to work. It's stupid. I don't know what I'm doing. I didn't even draw perspective for this. I just got lost in drawing. a little bit of buildings. Just blocking stuff out so I don't forget about including it in the better sketch. This isn't the real pencils yet still. Maybe somebody could be outside. I don't even know what time of day it is. Is it night? Is it day? I'm gonna have to figure that out before I actually ink. Because the previous... Maybe that's something that the script does say. Nope. Sure doesn't.
what I was gonna say is that the previous scene ends at night. Should I like gradually go from night, still night, sunrise, day? I could try. If I remember, because I'm not necessarily going to apply that now in the sketching phase. Like always, that is a problem for future me, for inking me. Okay, this is garbage. I found a better picture for that, and then I forgot to add it to my references. This still is garbage. What do we have here? Okay, yes. With this, I can actually work. And as far as the factory goes, the factory is probably going to be the easiest one because it's basically just going to be a redraw from a different angle of this. Maybe with the camera being a little lower so that you can take in a little bit more of the background, which is going to have probably the apartment building so that we can connect this with this. Maybe. Maybe I should really start drawing perspective guides for these. Come on. The horizon. The horizon can be our vanishing point, right? Can it not? I'll be fine. How does the tube go? Oh, the tube goes like this. We got the fence here.
the gate. Tubes. Go over and in. Be blurred. Probably illegal. Doesn't have a lot of actually sanctioned and paid for vibes. That's a ginormous billboard. Maybe it is appropriately sized. I don't know. Yeah, I think we could be following the heat pipes. I think that was one of the possible guides that I had in mind for this. I mean, it doesn't matter. It doesn't. I'm not gonna. I'm just gonna draw them like always, but I'm not gonna give them any special function for storytelling for some fucking reason. It's not a fucking metaphor for anything. I hope. It's not that deep. Okay, shitty field. Okay, you probably have a... you probably have a road here. Wait, didn't I? I think, yeah, I used to have a bridge here, I think. So in my brain, there's still a bridge there. Or an overpass / underpass. One of those passes. But I ended up erasing it because it was a clear picture like this. But in my mind, it's still there. So occasionally, I just confuse myself. Luckily, we're leaving this environment behind, which means I will never have to draw it again, which means I can actually be free to forget it after this picture, or after I ink this picture. Massive milestone, super happy, a little bit nervous about all the environments that I haven't even designed yet. But like they say, that's a future me problem. Right now I'm sowing. I'm not thinking about reaping. And let me tell you, sowing's fun. Right, I said that I was gonna put like a little dilapidated building here. Overgrown.
Oh yeah, and they... I would probably put like a shitty little sidewalk here that is literally just like a half a meter by half a meter concrete plate next to another, always broken, probably a bunch of weeds. And I mean, the other side has a real sidewalk, right? For a little while at least. And then just field, just a field. Field, 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 shitty frozen over field, 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 shitty frozen over field. I'm probably gonna have to move it down a little and maybe include a little bit of the city? Or rather, I mean, move it down. By move it down, I probably just mean put the horizon line. Well, we don't even have a horizon line right now. We just have the the vanishing point. The horizon line can be way below it. But I'm probably gonna fade it out in fog again anyway. What is this? I don't know what I'm drawing. I don't know what I'm drawing right now. I was thinking that I should draw the city, kind of, maybe, in silhouettes. The better part of the city. The old town. But then I don't really know what I'm gonna put on the left side. Is it just going to be vegetation? I think I was considering putting some apartment buildings over here because they are nearby. Or it has been established previously that there are some nearby. Just don't know how to connect it to the rest of the picture as I have it right now. Like, I mean, I can always like hide it behind some vegetation, right? Just layer it like that. It might be enough. Might be enough for now.
See, I didn't properly research how you get these transitions between different types of urban areas. You know, between the periphery and between the place where most people live and then the city center where they go to work. I'm assuming there should be roads. I'm assuming roads are the answer. And now I'm thinking what that actually looks like. Like a hill? Can I put like a little hill here? Does that make any sense? I don't know. Oh man. Speaking of demystifying comics, this idiot doesn't know what he's fucking drawing. Anyone can draw comics. See? Even this certified dummy is doing it. This might be it. This might be fine. For now. Moving on. Da-da-dum. That's empty. He's not empty. What is this? Oh, this is the vanishing point. Well, it's gone. It vanished. Now then. The factory. I mean, I say it was gonna be not as hard, but it's still gonna be a bunch of lines to draw. With my own hand. Let's draw a little car here. Or even like a bus, maybe. Or you know what? I think these are the kind of roads that freight trucks might be taking. And no, I don't know how to draw a truck. Good enough.
Zoom. And probably one car in the other direction. Well, I already messed it up. It's just a blob. He's just a blob. It's too big compared to the truck. Cars. Those exist. I drew this a couple months ago, right? While I was drawing it, I knew that I'm not gonna use it for anything serious. I'm not actually going to use it to figure out where things are, even though technically we went over how things are laid out, so it makes a little sense, but not complete sense. And also the scale is just weird. But I feel like it feels good as a picture, so I'm not gonna touch it anymore. It's just that you can't really use it as a map. But here's a factory, right? Here's the new industrial parts of this town. And here's the old industrial part of town, mixed in with, just the old town buildings as they were. And then maybe this is the newer apartment buildings? I don't know. It really doesn't matter. Or not as much as it would if it was actually correct. But here's the thing. This is the car factory up here. And we know that there's a bus station here and here. And that these buses go to the city and these buses continue who the fuck knows where. Didn't think about that, and I don't care. So if I'm going to choose to have the city in the background, then I do need to rotate the view of this basically from the other side so that I can see the city. But that's about as much thought that I'm going to put into this. This was not planned. And also, I don't even fucking know if I'm gonna draw this right. You know what? You know what I'm gonna do, dude? Or maybe I'm not. I was thinking that maybe just drawing these massive quote-unquote drone shots is actually quite boring, to just have 4 of these. So putting in
a panel from a different perspective, from basically just somebody who's from somebody's eye level, basically, might be fine. As long as it's, something interesting. I'm gonna try that. Though, because we have 4 panels, the question is, am I going to have 3 large establishing shots and 1, medium shot? And is it going to be enough to bring in some variety? Or should I draw 5 panels by separating something into 2? So that we at least have a 3-2 split on establishing shot and medium shot. Also, I don't even know what I'm gonna fucking draw for the medium shot. Oh no. Thinking. Oof. Fucking stupid. I'm trying to figure out shots that are not going to be a super massive pain to draw. I admit, I am somewhat lazy. But don't think of it as laziness. Think of it as scope management. Don't think of it as doing bare minimum. Think of it as concentrating on making the most with our limited time resources. Stop bullying me. I'm thinking back to the Ghost in the Shell series of... It's not just establishing shots, right? It's a huge, long scene of the city just living.
So this might actually be the answer. The difference though is that those shots in that like intermission type scene, all of those shots are motivated by the character who is actually who's actually moving through the environment. Meanwhile, we don't have anybody to motivate the camera. And so I don't necessarily want to put emphasis on any specific detail or moment. Example, right? I was thinking about, okay, if I don't want to draw a massive establishing shot of the factory again, because it just feels weird to have multiple drone shots one after another, especially in that 2 on one page and 2 on another page layout. It just feels weird having an even number of shots like that, especially when they're not like, you know, they don't have any like thought put into this symmetry. So it feels like an odd number of panels would feel better. But if I want an odd number of panels and I want shots that differ, I was thinking, let's put a camera inside the factory. Let's have a robot assemble a car door, for example. I don't know. I don't fucking know what they do. I had some photo references a while ago and I'm happy to finally be free of them. Like, this is maybe how car doors look, right? Here's a robot. He's holding a car door. And there's a line of cars going into the distance with other robots working on different parts. And then there's like a dude. Well, no, actually, usually they're separate. Usually you got a robot arm dude, robot arm zone, and normal human zone. So is this an interesting panel? Does this make sense? I think I wanted the theme of saying goodbye to places that we've been to. I think I wanted it to be way less pronounced. So now I don't know what I'm doing. Maybe the bus stop. Maybe we could have a shot of the factory from the bus stop. See, I don't want to like draw any worker, especially since, you know, you're gonna be asking, okay, is our hero there? Why? What? Is he not there? I thought he left. So is he there or not? Trying to be vague. Vague way. I thought I was making it easy on myself. And now I'm just second guessing myself into a spiral.
Good job. You know, one thing is sure, I think. I'm not erasing the first panel. I'm okay with the first panel. I am okay with that being there. But what next? What happens next? I think I'm overthinking. I think I'm just gonna draw what I just said. I'm gonna draw. And we can always, you know, kill ourselves later. No, I think it's actually going to be fine. Like, I'm gonna draw it. Everybody's gonna go, yep, that's a comic page. Flip. not think about it. And move on. As I should have half an hour ago. I don't even know, like, I'm gonna fucking look at the archive of this stream. I'm gonna literally make a note, okay? I'm gonna put down a note that's gonna say, you idiot. Check the stream archive from December 30th and see how long it took you to go through your stupid thought process and move on. That's a typo. You dummy. Okay, note made. It's gonna be a clip of shame. Dobrý večer, Kuky. Už jsi zapřažena v pracovním normálním procesu, nebo ještě máš nějaký dozvuky Vánoc? Jestli jakoby prázdninuješ, nabíráš sílu. Měl být relax den a nebyl, to je mi líto.
Teď budeš mít relax dluh. Autíčko. Hlavně, aby nevznikla relaxová inflace, kdy každý budoucí relax bude míň o tento relaxující. Fuck. Až nakonec člověk, co třeba spí měsíc v kuse, se stejně probudí upracovaný k smrti. Míň občerstvující, nebo já nevím, jak jsem to chtěl říct. Já jsem na ty obrázky, ne na ty písmenka, nebo na ty slova. Město v pozadí, asi. I don't know. Bullshit. A zítra teda budeš konečně relaxovat i s dluhem, když máš Silvestr s nějakou skupinou. Moving on. Dude, maybe I just fucking drew this. Máš skupinu s jedním dalším člověkem, nebo budeš mít Silvestr jenom se sebou?
Já jsem třeba měl, a to byl vlastně jako nakonec, to je krásný. Já jsem měl docela fajn Silvestr, když jsem měl noční směny sám v celém baráku, teda ještě s nějakým hlídačem. S nějakým hlídačem asi ve vrátnici teda. To bylo fajn. A vlastně to bylo nedaleko odsaď. Is this literally anything? What am I drawing? Whatever. Figure that out in inking. The only thing I'm willing to rethink is maybe the this, whatever. Moving on. Next piano. Do I like this? Does anybody like this? Is this anything again? I am asking you again. Is this anything? I think I need to raise this up. I don't know what I'm doing, dude. I don't know what I'm doing, dude.
you know, maybe next time, draw a perspective grid first. Fuck. I mean, it's not like all the buildings need to be aligning with it with one specific grid. Like this, like this, like this, like this, fuck it, whatever. I'm gonna have to move on. I don't know. Expand. Look. This one is the one with the most question marks around it. Because I have two things I want to draw here. And I wanted to have only one of them clear. And then the other one like hidden way in the background. But I don't think it's possible. I think I really just have to lean into drawing one and then draw the second one in a different, or hide it in a different panel. Oh, bullshit. Fucking bullshit ass problems. Comics. And I don't like, now that I separated the, you know what, dude? that might be our answer. We might just keep this one. And we just do this.
just do this. And then split the right page into 3 panels instead of just 2. Instead of doing it over here. I don't know what I'm doing. I don't know what I'm doing, but maybe it will look fine and make sense later. Right, now I want to splitterino this into potentially one smaller panel, one larger panel. So here's a fun little alley with the club entrance, right? With a shitty flat roofed building next to other normal buildings. I don't know, maybe something like that. It doesn't look good. Okay, maybe something different. but then the other panel, additionally, I think I'm moving this here. Well, you know what? Get merged. Move a dish here. Move it like dish. And giving this one more space to breathe. I don't know why I'm drawing this here. Well, actually, I'm gonna have to draw some kind of barrier between these. Are these going to be panels? These might be panels. These might not all go all the way to the edge. Fucking whatever, like this, not a hard problem to solve. And it will be immediately obvious. I mean, I think it's already obvious right now that I can't do this. I can't have completely different panels melt into each other and confuse the reader. Like, is this continuing on to the next page? Help! Somebody help! How are you supposed to read this? Anyway, this is and the other panel is gonna be like, you know, the city. The city is just the city. You know, it's we're not trying to show the hospital at all. No, hospital isn't important. Don't worry about it. No important character is going to be hospitalized there for traumatic reasons. Haha. Don't mind me. I'm just a little hospital. This is already too big again. See, but I need people to read it, right? I need
want to read Poliklinika over here. While also taking in, I don't know, church. Tower or whatever. This isn't Prashina. Stop accusing me of drawing Prashina over and over again. You're wrong. I don't know, like an office building, right? Fuck, this perspective doesn't work. But something like this. Need to hide it better. Well, hide it. It's not about hiding, it's about not pulling attention towards it. So we put it here on the side, maybe. Maybe it doesn't need to be recognizable right now. I don't remember how it looks. How does it look? Like this. Right, it's supposed to be daytime. I have arbitrarily decided. So daytime it is. How big are you printing? Massive, actually. Ginormous. Dobrý den, Martine. No, já jsem si myslel, že kdyby se odsouhlasilo, že někdo přijde, tak řeknu kam. Je tak? Tak uvidíš zítra. Já tady budu. Hidden psal, že by šel. Kdo je Hidden?
Viktor. Já jsem si myslím, zablokoval Viktor a Karel Soha. Není, no, není to tak vtipný, když bude. No, Viktor psal, že by šel, ale vlastně z toho nechápu, jestli přijde jako jenom on. Že? On má výhodu, že má napsáno v niku, že se jmenuje Viktor, myslím. Nebo ne, nebo je to Kionislav? Ale pokud přijde nějaký další Karel, tak má smůlu, no. Ale to... No prostě já tady budu, no. Ale neplánuju nic úžasného. Jakož jsem establishnul včera. Já jsem se ani jako pořádně... Já jsem si teď říkal, že kdybych byl opravdu jakoby dobrý host, teda host, super, že to je přesný opak. Kdybych byl dobrý host, tak se podívám po okolí, odkud se dá hezky vyhlížet třeba na nějaký dělobuchy nebo kde je hezká procházka. A tento. Tady je jak známo poblíž Kunratický les. Jo, poblíž. Dojde se tam. Ale to jakoby asi není úplně kompatibilní s díváním se na dělobuchy. Takže alternativa je jít jakoby k řece na Žluté lázně. Ale asi i to je jako vlastně na hovno. Takže ani nemůžu nabídnout to, že když jsme byli u Lucinky, tak ta nás na svým tom dovedla lesem na nějakou vyhlídku, kde jsme se koukali na rachejtle. A všem, že jo, se to hrozně líbilo, zejména paní advokátka celou dobu nadávala, že šlape do bláta, nebo že nevidí, nebo obojí. A že je jí zima a prostě keci. A pak jsme se teda vrátili a ona nějak asi odjela možná rovnou i domů. Co to zase bylo. Ale to je prostě jakoby zážitek, který já tady nemůžu nabídnout, protože to tady moc neznám. Ale jsme na kopci. No, s tím blátem bylo by super, kdyby to bláto si opucoval, protože my nemáme rohošku. Nebo jako dole rohoška je, tak se o něj postarej někde po cestě mezi 0. a 3. podlažím. Jestli přijedeš. A když nepřijedeš, tak nepřijedeš. On to asi nebude úplně to
To je takový mini páteček prostě, no. Nic zvláštního. Moje milá, jestli jsem to pochopil, rozhodně nepřijde. Protože mi neodpověděla na zprávu, jestli by přišla. Což je klasický. Takže když tak tady budeš Viktor a ty a já, anebo Viktor a Lucka a ty a já, anebo jenom já, protože se na to všichni ostatní vyserou, protože bych to pochopil. Ale já jsem si stáhl už ty koheny, aby se vědělo. Má to i titulky anglický. Já jsem jakoby připraven na svůj večer. Jako můžeš se věnovat rodině. Já si myslím, že věnovat se rodině je bohulibý a vděčný. A zvlášť pokud jste po většinu roku oddělený, tak dává smysl trávit nějaký čas s nimi. Ale zase jste, že už měli Vánoce, tak třeba jste přesycený. Já nevím. Já nepotřebuji asi přemýšlet za tebe. Jdu si pro vodu. Hlídejte. Jak se loví krokodýl je nějaký takovej ten třetí díl těch filmů, ne? S Tomášem Holým, akorát bez Tomáše Holýho, protože Tomáš Holý mezi tím umřel. Jak vytrhnout a jak poslat tatínka. Já se na to podívám. Ano, Marie Poledňáková. To řeknu hned, ne, že to je ono. Proč je to v angličtině? ČSFD. Rozumím. Tatínek Luboš, který pracuje v Alpách jako Výborně, já to nebudu číst, já jsem nějaký úplně vadný dneska. No, ale buď to je to přímý pokračování, nebo je to volný pokračování, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny. Jak vytrhnout velrybě stoličku je o tom, jak kdysi jeden pán měl sex s jednou paní a jak dostat tatínka do polepšovny je film o tom,
jak se ten pán snaží s tou paní mít znovu sex. A spoiler alert, zřejmě ho měli. Protože velký twist a deus ex machina je, že na konci filmu je těhotná. Ale jsou to fajn filmy. To je vlastně hrozně vtipný, jak se tam prolíná takový, jak tam hrozně dobře fakt, protože on ten Tomáš Holý je fakt dobrý. Jako dětský herec, který prostě takových jako jednou za 100 let máš takovýhleho borce. A tady ten kluk prostě hrozně dobře prodává to takový to naivní dětský chápání všech těch jako dospěláckých, složitých námluv a dalších jako řešení života. A krásně se to jako prolíná tady ty linky, že když jsi dítě, tak se jako napojíš na něj při sledování tady toho rodinného filmu. A když jsi dospělej, tak se napojíš na ty dospělí, kteří řeší ty svoje vztahy. A není to nějak jako extra hluboký, ale jsou to prostě... Je to jak takový jako zajímavý cvičení. Jakoby jako dělat film, kde se řeší zároveň dětský problémy i dospělý problémy. Přičemž dětský problémy jsou jenom chci blbnout s tátou. Woohoo, jej! Jedu na saních, nebo na lyžích, nebo šplhám na skálu. A ty dospělý problémy jsou prostě jakože jeden jsme hovado, oba jsme hovado, nedovedeme se na něčem domluvit, lžeme si a tak. To je fajn. Ale ten třetí film prej je na hovno, no. Což podle mě je prostě jasný, že se stane. Že to o tolik let později a není tam holič. Oh, baby. Tady asi taky budou parkoviště, ne? Fuck! No, ale je mi líto, že zažíváš nějaký nezhody asi, anebo jakoby antipatie. To je to slovo? Rozhodně je to slovo, ale nevím, jestli ho používám správně. Vůči
někomu, kdo se snaží stát součástí vaší smečky. Taky jsem zažil nějaký přítele. A taky to nebyly žádný žádný skvělý volby. Garbage. Já nevím, jestli tohle chci kreslit. Sračka. Garbage. Pracoval jsi na diplomce, nebo jsi na to neměl čas teďko? Jestli jsi pokročil... Jestli jsi měl nějaký heureka moment... Yes.
Sračka. Dej to do nějakého kraťasu. Mě by zajímalo, nebo tady ten problém toho, že tě během práce často na nějakém projektu často napadají nápady na jiný projekt, na který najednou máš samozřejmě větší chuť přeskočit, je velký problém. Kdyby tady byla, nebo já nevím, jestli tady je ještě Kůky, tak bych se jí zeptal, jestli se jí něco takového děje, když dělá videohry, kde tam musí být ještě jakoby ještě možná problematičtější, když dostaneš během práce na nějakém projektu chuť, nebo dostaneš nápad na něco jiného, ale víš, že ten, na kterém právě děláš, je ještě daleko od zhotovení a najednou motivace je trošku pryč. Mně se většinou stává totiž, že nebo já dostanu nápad na něco krátkého a něco si k tomu nakreslit jako musím, i když to jako neudělám celý. A ani si jako k tomu nutně nenapíšu moc poznámek. Ale musím jakoby z hlavy aspoň trošku něco dostat, abych se mohl zase jakoby přeorientovat na ten hlavní projekt.
Je to těsto. Ale další... Doesn't it play next? Doesn't it play next? Další bude něco normální. A vedou tě u té diplomky nějak? Jako asi... Tuším, že někdy trochu jo. Jestli tě u ní vedou. Jestli ti s tím můžou pomoct to nějak jako prošťouchnout. Nebo jestli tě berou jako za vítěze Muriel a tím pádem už se o tebe nestarají. Protože vědí, že jsi zdatný hoch, který si to prostě nakreslí. Který má zkušenosti a úspěchy, o kterých se vedoucím v ateliéru ani nesnilo. No vidíš, proč neudělali? Protože ta postava Tomáše Holýho je taky Vašek. V těch velrybách a tatínkách a krokodýlech. Teda tam není Holý. Tak proč neudělali díl v Japonsku? Vašek byl 2 měsíce od začátku semestru v Japonsku a 0 komunikace. To je prostě zápletka filmu od Poledňákový. To je úplně šílený. Proč kreslím nějaký skurvený vole domečky tady? Nebo jako já vím, proč je kreslím, ale jsou obrovský. A proti tomu, co má stát naproti.
nemehlu, nešika, z větrného údolí. Já mám úplně teďko hrozně dobrý, to musíš říct svýmu kolegovi, jestli si pamatuju dobře. Max. Ne, to je jiný, tak nic. Je to jiný Max. Beru zpět. To je jedno. Bereš Maxe. Měl jsem na mysli tohodle, ale myslel jsem, že se jmenuje jinak v životě. Reálným. A tím pádem můj vtip, který jsem chtěl doporučit, není aplikovaný. Není aplikovatelný. Ale přitom je to teďko spolužák Martina z Vysoký. Jak můžeš neznát sama? Já neznám sama.
Ale když se stvrkneš, tak se svět zvětší. V poměru. Přemýšlej o tom. Bacha, přijde Viktor, buďte všichni vzorný. Přestaňte psát ty zrůdnosti. Už asi tady. Tak já ti píšu na Messengeru, napiš, co jsi viděl a udělám eliminát, což je slovo. Vlastně Viktor nemá celý slovo, má svoboda Vik. Takže možná ještě máš jakoby důvod se představit celým jménem a být zabanovaný. Ale chtěl jsem taky říct, že, nebo jako kdybych se zeptal spolubydlícího,
tak nám jistě dovolí použít jeho televizi. Ale já jsem vlastně neplánoval že by se použila jeho televize. Ale fakt, že třeba onejda jsme si na Silvestr chtěli něco pustit a Lucka hrozně protestovala, že zvuk z mého počítače, to byl jiný počítač teda ještě, zněl strašně, takže jestli má zase, to třeba nepřijde, já nevím. Já jsem z toho nepochopil, jestli, kdyby si přišel ty, jestli by přišla Lucka. Já nevím, jestli Viktor ještě poslouchá, já mám pocit, že už odešel. Se nechám překvapit. Třeba aspoň 23 hodin, než se dozvím, jak to bude. V té doby se můžu nechat. No, potom přesně mluvím. Takže bych řekl, že se nechám překvapit. Dneska nikdo z vás nedává pozor. Jenom Martin. A i ten je nějaký roztěkaný. Protože ještě ani neví, jestli chce vlastně přijet. A já do toho neumím kreslit. To je fakt úplně nejtragičtější asi stream, co jsem zatím pořádal. Ještě, že to nevidí nikdo cizí, protože sem nikdo jiný kromě vás vlastně nechodí. Já jsem to občas měl, já vůbec nevím, jakoby, jak to na tom Twitchi funguje, protože když jsem začal streamovat, tak čas od času přišel někdo úplně jako odnikud a klábosil tu, kdo mě prostě našel na hlavní stránce. No prostě browsoval asi art kategorii a od určitý doby, vlastně čím konzistentněji jsem vysílal, tím méně jsem chodil lidí. Takže vůbec nechápu, co to jakoby, co za algoritmy tady ta stránka se snaží dělat. A nebo možná prostě lidi nebaví sledovat tady tu část kreslení a radši by koukal, nebo jakoby kdybych streamoval kreslení žen ve svetru, tak asi by tady nějaký lidi byli. Jsem si toho vlastně vědom. Přemýšlel jsem i nad tím. Ale já asi vlastně nechci streamovat ženy ve svetru. Natož pak ženy bez svetru. Protože to, myslím, je ilegální. Jako dělám nahý ženy, ale nejsou jakoby, není to ten hlavní, ten motiv. To prostě jenom políčko v komiksech. A pak to stejně asi budu muset teda jako cenzurovat, až to budu inkovat a bude to
rozpoznatelnější ty tvary. Jak jsme byli v tom tanečním klubu, já nevím, jestli to je jakoby nějaký DJovský styl, pro který prostě jenom nemám pochopení, ale nejdřív teda byl jako nějaký úplný předinterpret, který hrál nějaké jakoby folkové písničky na autentický nástroj strunný. A pak přišel nějaký jiný muž, který je takový něco mezi Markem Rebijej a Michalem Davidem. Ale pak byly prostě nějaký DJ sety a my jsme teda viděli vlastně jenom jeden a na celý. A ten první DJ set vlastně 90% toho, co ta paní pouštěla, a právě ptám se vás jako na zkušenosti a na asi názor a poučení, ale 90% toho, co pouštěla, když jsme tam byli, byl takový jako sonický edging, kde jakoby pořád byly takové jako intra a nebylo tam žádný jakoby najednou žádný drop a vyvrcholení, protože vždycky po tom dropu vždycky bylo další jako intro z jiného soudku. A to mě tak jako, já nevím, jestli jako, já si nejsem fakt cílovka tady tu hudbu, protože moc přemýšlím o tom, co poslouchám a mám pocit, že všichni kolem mě rozhodně teda nevypadali tak frustrovaný nebo zmatený, jako jsem byl já. Ale chtěl jsem se právě zeptat, jestli se vám zdá, že to je normální. A že zase řeším nějaký blbosti. Ptám se asi hlavně Martina, ale nepochybuju, že v mém chatu je to samý tanečník a samý velký tento. Nevím co. Disco bolos. No. To je ztracený. Poslouchám Nier a AC a to můžou být dokonce 2 hry, protože to bylo včera. Včera jsem pouštěl soundtrack z Armored Core. Ale Assassin's Creed jsem nikdy neposlouchal hudbu, takže pojmu jenom tady ty 2 AC. Pak je ale ještě 3. AC, to už si nepamatuju, který.
Je další třetí, je nějaká čtvrtá hra, která má Games with AC. Wait, animal. Jo, Ace Combat. Ještě Ace Combat a pak je nějaký autíčkový Assetto Corsa. Takže je pět sérií, které mají zkrátku AC. A podle toho, kde se vyskytuješ a v jaký komunitě tu zkrátku použiješ, tak podle toho víš, o čem se mluví. Já nechci lítat. Nebo jako můžeme se koukat, jak lítáš, no. Ale já nemám žádný AC, kromě těch, co mám. A ani nevím, do čeho to zapoješ. To je jenom do počítačů, nebo to je i do konzolí? A stačí k Nipple, nepotřebuješ k tomu ještě nějaký další jako pedálky? Nebo jak k tomu pedálek? Já třeba přemýšlím, že asi nemám vůbec žádný jako lítací hry. Na to, jak jakoby třeba teďko, že dneska z Epiku jsem stahoval zase nějakou videohru. Jo, Trine Collection. Nebo stahoval. Claimnul jsem to, ale nestáhl jsem to a asi si to nikdy nezapnu, ale myslím, že žádný letadla nám nedali ani, ne? Libráry. Trine. Na Kniplu se určitě dobře hraje Vampire Survivors. Dneska jsem si málem na Steamu koupil Prey a Moon Crash bundle, nebo nějaký prostě Prey, aby to mělo to DLCčko. Neboť jsem slyšel, že to je nejlepší, co kdy v Arcane udělali. Ten Moon Crash. A bylo to dohromady za $7. Ale pak jsem se pro jistotu podíval na Epic, jestli náhodou to Prey, který nám tam dávali, v sobě to Moon Crash má. A Prey ho tam prostě jako má. Takže jsem ušetřil.
Tak si můžeme zahrát Prey, až přijdeš. Můžeme tady 30 hodin hrát Prey. A pak hrát ten roguelite Moon Crash. Ale Lucka přece má jak hrát Red Dead 2. A já ho hlavně na Epiku, já jsem si ho na Epiku koupil, že? A nevím, proč jsem si to koupil na Epiku. V nějaký slevě prostě, která potom za měsíc stejně byla na Steamu. Děd. Aha, já mám Oxenfree tady. Ach jo. Čechy jsou epiková země. Nebudu dělat skorvený helipad tady ty nemocnice. Viktore, pojďme natočit něco jako pár pařmenů. No vlastně asi by to nedávalo smysl. Ale prostě jsem chtěl říct, že bychom měli udělat nějakou parodii. Nemusíme to být nutně my dva, můžeme rozdělit a panovat, ale uděláme nějakou parodii, která se bude jmenovat Tahle země není pro madly. Ale já vlastně... No, prostě... Podle mě dobrý. Tam je madla, no já vím. Já bych řekl, že jsme to klidně mohli totiž udělat pro ten film Tahle země není pro mladý. Ale bohužel ty ženský postavy tam moc nejsou. Jsou tam jako asi 2 ženy, mám pocit. A moc toho nenamluví. Tři. Ještě je tam manželka šerifa. Ale to, no, takže to by ztroskotalo tady ten plán potenciálně. Takže by to muselo být s úplně jiným filmem a to vlastně nevím, jestli by bylo tak vtipný. Ono by to asi nebylo vůbec vtipný, ale to, že něco není vtipný, mě ještě nikdy nezastavilo v tom se bavit.
to nějak celý zeslonil asi. Ale možná bude stačit, když z toho filmu vystříháme úplně všechny ženské postavy. A pak řekneme, že se to jmenuje a nezměníme jinak vůbec nic. A přejmenujeme to, ale země není pro madly. A pak v titulkách akorát vlastně to nedává smysl, proč by v titulkách byly postavy, které tam nejsou. No mně jde o to, že tady to bylo prostě takhle komponovaný s nějakým účelem. Že jsem o tom moc přemýšlel, je určitě pravda, ale chtěl jsem se asi zeptat na to, jako jak moc je to běžný postup. Že máš prostě DJ, který jenom jednou prostě dojde k nějakému vyvrcholujícímu dropu. Mně to přišlo jako zajímavý, ale vlastně mi to přišlo takový jakoby, že pokud si nepřišel prostě tancovat na to, ať se děje cokoliv, což já jsem prostě nepřišel, protože mě vlastně nezajímalo, na co tam jdeme. A ani na to další potom, co tam bylo. Tak ti nezbývá nic jiného, než jako vrtět se a přemýšlet o tom, což jsem dělal. Prohlížel jsem si lidi, uhybal lidem, který se baví víc než já. Mně teď třeba přijde, já si teď nejsem jistý, jestli pokud to lidi ostatní nevnímali, tak na ně potom nepůsobil ten kontrast, když ten drop opravdový konečně přijde, tak jako silně, jak asi působit má. A na mě to naopak nepůsobilo, protože mě to vlastně nezajímalo. I když jsem to vlastně sledoval. Ale vlastně jsem byl překvapený, jak moc lidí v tom klubu, když jsme tam byli, stálo jenom na okraji a vůbec netančilo. Který prostě stáli ne úplně u baru, ale tak nějak jakože
U takového zábradlíčka, co v tom klubu je. Takže je to u baru, ale zároveň jakože je blízko dveří. Zase někdo. A vlastně jakoby jenom jako tucet konzistentních tanečníků, mezi nimi jsem vlastně jako byl já, když jsem nedělal žádný psí kusy. Jenom tucet jako tanečníků bylo opravdu na tom parketě, prostě na těch dlažkách před mixážním pultem. Jsem byl vlastně překvapený, jakoby, že to je asi tak normální, že tam lidi netančí. A pak tam byl třeba nějaký pán, který jakoby tančil, který tam vběhl třeba na 20 vteřin a pak zase odešel. Protože jsem ho viděl stát mimo. Byl takový výrazný. A koukal prostě jakoby na ten parket a na toho interpreta, který tam byl předtím. A pak tam jako vlít jako svýma dlouhýma končetinama se tam rozkmital. Ale fakt jenom na chvíli. A pak vlastně jako zase a to bylo... Lidi jsou různí. Je zvláštní, že třeba můj přístup k takzvaně taneční hudbě je. Jako třeba i tady ten set od pana Forteta, který posloucháme,
můj přístup k taneční hudbě nebo i k jakýkoliv hudbě je, že moje tělo to rozhýbe, ale nikdy ne jako k opravdovému tanci. To mě prostě, to se mi nelíbí. Nevím, jestli to někdo má podobně, ale že jakoby já se nechám prostě strhnout k nějakému pohybu i vlastně hudbou, i když jsem mimo parket, ale na ten parket úplně jakoby já zápasy jít nechci. Takže já mám vlastně hodně jakoby vlastně vztah ke spoustě věcem takovej polovičatej nebo nestandardní, nebo ne tak, jak byl zamýšlený. Není to, no. Jakože tanec fajn, ale jenom podle mých pravidel. A ne podle pravidel společnosti. Hustý obrázek, pičo.
Dobrou noc, Kuky, děkuju za návštěvu. A užij si taky Silvestra. Nový rok. A snad se ještě někdy uvidíme, dobrou.
Já teď sleduju na YouTube takovýho, je hrozně dobrý, já myslím, že, nebo možná, mám pocit, že pro Viktora to není, protože má úplně jiný rukopis, nebo jako přístup k tvoření obrázků. I když některé zásady, o kterých hovoří, by ho taky třeba obohatili. A Martina to třeba nebude zajímat, protože naopak si je příliš jist svým výrazem. Ale pro mě je to třeba jako dobrý. A je to muž, který hovoří hrozně hezky o tom, jak prostě kreslit. Zkrátka. A třeba tady to je jedno z jeho videí. A je to takový, jakoby, dává takový tipy, který se třeba hodí na nějaký plenérek. Jich mám za poslední dobu prostě jako opravdovou normální jako radost. A je to sice trapný mít radost z vlastních obrázků a rád se na ně koukat a jakoby, jako tak, ale já nemám mnoho výher a nejsem často spokojený. Takže když už jsem spokojený, tak jsem rád, že jsem spokojený. I když ten, jako ten obrázek je, že jo, extrémně basic, protože prostě všechno je zelený. Ale to je jedna z věcí, který jsem se naučil. Když nevím, co s těma barvičkama, tak to radši udělám celý zelený. Protože vlastně podobně jsem pracoval i tady u toho, akorát tady to je vlastně, tady to se mi líbilo dřív, vlastně hodně. A teď je to pořád ještě asi v pohodě. Ale mám pocit, že ta německá prašina to jakoby sesadí asi. Protože tady to je možná až moc zelený. Dobrý. Já jsem si říkal, že pokud budou chtít, pokud teda tady to schválí a já to můžu odezdat, jenom trošku čistší a vlastně ne o moc. A budu chtít vydat i 2, tak ta zase může být jako jinak barevně laděná. A už to ani třeba nebudou prostě 2 postavy, nebo ideálně by bylo, kdyby mi dovolili, aby to vypadalo trošku jinak. Protože já jsem vlastně do tady toho, pro to německé vydání prašiny trošku vykrat svoji vlastní obálku prašiny 2. Kde jsou taky prostě panáčci, že jo, na střeše a koukají do kamery. Trošku z nadhledu a tak. A tak by bylo dobrý už to nekreslit. Už by bylo dobrý jako do příště přijít na něco zajímavějšího. Šlo-li by to? Šlo by to?
No ale právě jo, proto o tom mluvím, protože já jsem koukal hodně na různý jakoby digitální i nedigitální lidi, co mluví o malování na YouTube. Takže jsem zase začal koukat na toho Cynics Design, Proko, jsou ty takový nejpopulárnější. Ale pak jsem si našel i nějaký jako jiný lidi, který hrozně dobře prostě hovoří o nějakých konceptech, který jsem si nikdy neuvědomoval. A samozřejmě jakoby nikdo mě jich, že jo, neučil. A to? Něco mi to dalo, to bylo fajn. A je fajn nemít prostě v YouTube doporučeních už jenom prostě jako nějaký skurvený videohry. Které jsou vždycky stejně nakonec úplně ty samé videa, akorát od jiných lidí. Já jsem teďko nějak jakoby začal asi víc toužit po nějakým reportování nebo o nějakých dobrých podcastech, který vysloveně se věnují jenom menším hrám, no. Že já mám totiž pocit, že všechny podcasty, které já poslouchám nebo sleduju nebo mám, takže oni všichni jedou ty samý témata, takže všichni se prostě vyjádří k těm 2 velkým hrám 3áčkovým, který ten týden vyšly. A na to, co by jako pro mě mohlo být zajímavější, i když to třeba nebudu hrát. Což je vlastně jako moje motivace k poslouchání podcastu, že já si rád poslechnu lidi, jak o těch hrách mluví, i když je třeba hrát ani nechci. Ale prostě chci si poslechnout o nějakých zajímavých indie hrách víc než o těch 3áčkových. Ale těm 3áčkovým prostě bude vždycky věnováno nejvíc prostoru, protože za těma jdou většinou ty posluchači. Takže to dává smysl. Ale já mám prostě jakoby jenom jeden podcast, který možná není můj nejoblíbenější, ale věnuje se jenom indie hrám. A ty si říkají Indie Venture. A jsou to 2 dámy a jeden týpek z Anglie. A mají svůj takový asi trošku možná už moc insiderský humor, ale pořád jsou to jako profesionálové, pořád jsou to jako opravdoví videoherní novináři, nejsou to úplně prostě nějaký 3 kámoši od nikud, jsou to prostě lidi z Eurogameru, myslím. Nebo bývalí Eurogameři. A pak poslouchám Side Story, protože Austin Walker je nejlepší. Ale tam se taky někdy vlastně věnují těm velkým hrám. Ale většinou aspoň jako nějak zajímavě, no. Já teďka moc ty podcasty neposlouchám, protože se málo kdy pouštím Málo kdy jsem venku na dost dlouho, abych něco mohl odposlouchat. A taky jsem dlouho nehrál Monster Hunter. Při Monster Hunteru toho naposlouchám nejvíc. Prostě při grindování. Nebo dneska jsem to zapl na hodinu, abych se seznámil s tím, co je tam nový. Porazil jsem jedno velké zvíře, které mělo novou silnější podobu přidanou. A bál jsem se, že mě hrozně zmlátí, ale nakonec jsem to přežil. Umřel jsem jenom jednou. Takže jsem si vlastně ten zápas užil, že to bylo jakoby nabalancovaný na můj playstyle a na moje vybavení vlastně úplně
ideálně, jakože musel jsem se mít na pozoru, ale zároveň jsem to nemusel mnohokrát opakovat. Protože to někdy je frustrující. Jmenuje se Side Story. Side Story. Ale vydávají vlastně epizody velmi vzácně. A on, že má takovou svoji skupinu lidí, co s ním hraje, on prostě dlouhodobě mají nějaký jako tabletopový tady ty hrací nahrávání, které jsou asi hustý, ale mě to extrémně nezajímá. Ale jsem rád, že právě ta samá skupina, protože to jsou zřejmě chytří lidé, se nakonec rozhodla, že začnou nahrávat i svoje jakoby občasné povídání si o videohrách. A je to prostě nejlepší povídání o videohrách, co mám, no. Oni jsou vtipně plánovaně do zhaslého pokoje, kde už jenom usnu. Si musím zítra na tu slavnost oholit hlavu. To nechci asi. Já myslím, že vlastně nevím, co se stane, až se budeme nudit, no. Nevím, jak s tím naložit. Ale snad se to nestane. Tak dobrou noc, běž někam, kde se spí. Or else. A dobrou s Bohem, brzy naschle.